understood that ఇప్పుడు లాయల్ మమాస్ బాయ్ అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక్కరోజు జెనరస్, చాలా జెనరస్, విజయ్ సో జెనరస్, చాలా మంచివాడు అని చెప్తారు. సెకండ్ డే విదిన్ 24 hours, హౌ డే హీ డూ దట్, హౌ డే హీ సే దట్. Does it bother you? Does it affect you? Because I know these things nannu bother chestundi. I have to accept that public image and some trolling, strong comments, it does affect me. I might look like someone who is very strong and eppudu navukuntu, but that's not always the case. It does hurt, it does affect me. So does it bother you? అంటే one thing is I believe ఇప్పుడు ఈ గేమ్ గురించి చెప్పాలంటే I believe like I am everything and I'm nothing at the same time, and I think we are all everything and we are all nothing. And when it comes to trolling and and I think it's very unique for each person. Ippudu naku for example in the pandemic, if we take the three things that would have been most trolled or talked about would have been most recently my comments on politics or dictatorship. మధ్యలో గడ్డం కట్ చేసి జుట్టు కట్ చేసి అదో పెద్ద డిస్కషన్ అయింది. అండ్ ఒకసారి స్టామ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ దీస్ త్రీ వర్ లైక్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ దట్ పీపుల్ స్పోక్ అబౌట్. ఐ నో డ్యూరింగ్ వెన్ వీ వర్ షూటింగ్ మహానటి యూ హ్యాడ్ దిస్ ఎపిసోడ్ వేర్ యూ వర్ ఇన్ స్విమ్ వేర్ అండ్ పీపుల్ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ సో మచ్. నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కుక్క పిల్లని తెచ్చుకుంటే, ప్రతి ఒక్కరు గడ్డం షేవ్ చేసుకుంటే, ప్రతి ఒక్కరు స్విమ్ వేర్ వేసుకుంటే అది పెద్ద ముచ్చట కాదు, ఇంత హడావిడి జరగదు. When you've become part of people's lives in this way and you have created the impact that you have, then everything that we do are you're so important in everyone's life that it's spoken about so much, and I'm comfortable with that. I've grown to be comfortable with it, and I'm not afraid of who I am. I'm not afraid to be me. I'm comfortable with the attention, the negativity, positivity, everything. But adoka mindset that you have to develop. None of us are prepared for this. When you need to have a very strong mind, which you have. Kani chaala mandiki aa strong mind, you know, naku 11 years అయిపోయింది కానీ ఇంత స్ట్రాంగ్ మైండ్ అయితే నాకు లేదు. సో ఎస్పెషలీ ఈ పాండమిక్ లో మీరు చెప్పినట్టు a lot of people are much more stressed than they are usually. You know, it has hit a lot of people very hard. True. And ఎవరు you know దాని గురించి మాట్లాడడానికి సిగ్గుపడతారు. లేకపోతే you know when they speak to families and friends, they don't always get the right support. వెళ్ళి పడుకో, వెళ్ళి తిను, సరిపోతుంది అని, you know, these things worsen the depression and anxiety. Would you ever consult a counselor, psychologist, if you ever had that kind of anxiety? I'm koncham old school fellow, ante emaina I try and work more to divert myself, but ippudu naaku kuda I have felt low. There have been periods where I felt low for whatever reasons. Na life lo atle eppudu edaina I call my friends. I immediately talk to people. I don't sit and let it build. I call my friends, I speak to them, I speak to my family. I have a younger brother. So monna once I was feeling low and I call my friends and వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉంటారు నాతో. ఇంట్లోండి we play and we talk it out and it makes you feel better. And మీకు ఏదైనా personal experience, someone in your family or with you going through something that you decided to talk about? అమ్మా నమస్తే, నా పేరు టాంగ్బన్ శివాల శివ అంటారు నన్ను అందరూ. నేను ఇప్పటి వరకు 114 మందిని కాపాడినా. కారణం ఏంటంటే నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథని. అమ్మ ప్రేమ తెలియదు కానీ ఏదో చేయాలని ఆశ నాకు లోపల. రోడ్డు పైన అడక తిన్నా కానీ ఎవరిని ఒక తప్పుదారిలో పోలేదు నేను. అలాంటి టైంలో నాకు ఒక జీవితానికి అర్థం ఇచ్చింది ఒక ఇజిడా, ఆయన పేరు కృష్ణ. నన్ను తప్పుదారిలో పోకుండా ఒక మంచి రూట్లో పెట్టాడు. అప్పుడు నేను ట్యాంక్ బండ్ చుట్టుపక్కలనే ఉంటున్నా. అమ్మ ప్రేమ అంటే ఏందని ఆమె దగ్గర తెలుసుకున్నా. తర్వాత ఉండగా కొంచెం టైం బాగాలేక ఆ బాబు వాటర్లో పడి చనిపోయాడు. ఆ అమ్మ బాధపడుతుంటే నేను చూడలేక ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు నాకు. నా అమ్మకు వచ్చిన ఆపద ఇంకొకరికి రాకూడదు, నా తమ్ముడికి వచ్చిన పరిస్థితి ఇంకొక తమ్ముడికి రాకూడదు అనేది నా జీవితాంతం నేను ట్యాంక్ బండ్ పైన జీవితం దొబ్బుతున్నా. ఇంకా నాకు ఉండేందుకు ఇల్లు లేదు కానీ నేను బాధపడలేదు, ఎన్నడూ బాధపడలేదు. ఎవరు తప్పుదారిలో పోకూడదు అనేది నా ఆలోచన అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ.